ఇప్పుడు చూస్తున్న వీడియోని నేను ఎడిట్ చేస్తున్నాను. అసలు ఈ వీడియో న్యూ ఇయర్ రోజు పెట్టేయాలనుకున్నాను కానీ ఫీవర్ వచ్చింది నాకు, ఇంకా తగ్గలేదు కానీ ఎడిట్ చేస్తున్నాను. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు పుట్ దిస్ వీడియో అవుట్ దేర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ ఈ వీడియో మొత్తం 3 daysలో మేము చేసిన జర్నీ, తిరిగిన ప్లేసెస్ అండ్ న్యూ ఇయర్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నామో ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. అండ్ 30th మా కజిన్స్ వచ్చారు. 30th మేము బీచ్కి వెళ్ళాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు బీచ్. ఎప్పుడు హాఫ్ సీట్ అండి. ఎవరేమో అంటే అనని ఏం చెప్తాను, ఏమి ఎవరికి చెప్పుకోను నాకు తప్ప. కళ్ళలోని కలలు లేవు నీరు తప్ప. గుర్తుకొస్తున్నాయి ఫ్రెండ్ కాబోయేదెవడైనా. ఇదిగోండి చూడండి, ఎవ్వరు లేరు బీచ్లో. ఇక్కడ చాలా అసలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇక్కడ బెంచెస్ కూడా ఉంటాయి కూర్చోడానికి. ఫ్యూ పీపుల్కే తెలిసి స్పాట్, ఎక్కువ మంది ఉండరు. ఫ్యూ టు నన్, జస్ట్ ఉంటే ఒక 5 people ఉండొచ్చు మ్యాక్స్, అంతే. మేము ఎప్పుడు ఇక్కడికే వస్తాం అందుకే. అండ్ బీచ్కి వెళ్ళి మంచి స్పాట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మంచిగా సెటిల్ డౌన్ అయ్యి ఇంకా చాలాసేపు ఆడుకున్నాం బీచ్లో. అండ్ ఐ వెంట్ టు కలెక్ట్ సమ్ సీ షెల్స్. నేను ఎప్పుడో ఒకసారి నా సీ షెల్స్ కలెక్షన్ చూపిస్తాను. ఎప్పుడు బీచ్కి వెళ్ళినా కొన్ని తెచ్చుకోవడం నాకు అలవాటు. చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇంకా చాలాసేపు ఆడుకుని బీచ్ నుంచి రిటర్న్ అయిపోయాం. వావ్, హే అక్కడేదో మంచిది ఉంది. కమ్ ఆన్ లెట్స్ సీ. సరే, బీచ్ బాగా ఎంజాయ్ చేశారా? సూపర్. ప్రైవేట్ బీచ్ మూమెంట్ అయింది మాకు. ఫుల్గా మేమే ఉన్నాం, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసాం. yes yes. ఇంకా బీచ్ నుంచి రిటర్న్ అయిపోయాం. చాలా ఆకలేస్తుందని KFC అండ్ బర్గర్ కింగ్ దగ్గర ఆగాం. ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ కూడా తినేసి రిటర్న్ అయిపోయాం బర్గర్ కింగ్ దగ్గర నుంచి. దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు అందరూ అరకు వ్యాలీ కాఫీ దగ్గర ఆగి కాఫీ తాగారు. నేను కాఫీ తాగను, జస్ట్ వీడియోస్ తీసుకున్నాను. ఇంకా దారిలో కొబ్బరి పూలు కనిపించాయి. ఇవి మా వాళ్ళందరికీ చాలా ఇష్టం. సో అందుకే కొన్ని కొనుక్కొని ఇంకా రిటర్న్ అయిపోయాం.
ఇంకా దారిలో డిన్నర్ చేద్దామని వైజాగ్ ఫేమస్ కామత్ రెస్టారెంట్లో చికెన్ బిర్యానీ అండ్ మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఆర్డర్ చేసాం. టేస్ట్ వాజ్ అమేజింగ్ అండ్ స్టాఫ్ సర్వీస్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది. అది తినేసి మంచిగా ఇంకా రిటర్న్ అయిపోయాం. ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ 2 అయ్యింది. ఇంకా అప్పుడు అందరం ఫ్రెష్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డే వనజంగి వెళ్దామా వద్దా అని ఆలోచించాం. ఇంకా అప్పటికప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాం వెళ్దామని. కానీ మార్నింగ్ 4కి లెగిస్తేనే వెళ్ళగలమని చెప్పాడు మా బావ. అండ్ అప్పటికే టైం 2 అవుతుంది. ఇంకా అందరం 4కి అలార్మ్స్ పెట్టుకుని పడుకుని పోయాం. ఇప్పుడే రెడీ అయ్యాం అందరం. మార్నింగ్ 4కి లెగిచాం అనుకున్నట్టే 5:30 అవుతుంది. ఇప్పుడు బయలుదేరాలి. అందరూ ఇంకా వార్మ్ క్లోత్స్ వేసుకుని అన్నీ ప్యాక్ చేసుకుని రెడీ అయిపోయాం. ఫుల్ ట్యాంక్ చేసుకుని ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యాం. ఎవరం బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఇంకా చేయలేదు. అంత ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 అవుతుంది. దారిలో తిందామని ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాం. పొద్దున్నే కాబట్టి ఫాగ్ చాలా ఉంది. ఇక్కడే ఎలా ఉంటే వనజంగిలో ఎలా ఉంటుందో అని అనుకుంటూ బయలుదేరాం. అండ్ దారిలో ఒక మంచి స్పాట్ చూసి బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేసేసి ఇంకా అప్పటి నుంచి ఘాట్ స్టార్ట్ అయింది. అసలు ఆ ఘాట్ రోడ్ అయితే అరకుకి 10 టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కర్వ్స్ ఇంకా మలుపులు అన్నీ. కానీ ఇట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఒక చోట ఆగాం. అక్కడ సీనరీ చాలా బాగుందని ఇంకా చాలాసేపు నుంచి జర్నీ చేస్తున్నాం కదా అని కొంచెం సేపు ఆగాము. అండ్ ఇక్కడంతా చూసేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాము. అండ్ ఈ ఘాట్ రోడ్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆరెంజెస్ ఆర్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. అసలు నాషియస్నెస్ అంతా పోతుంది ఆరెంజ్ తింటే. అలా తినుకుంటూ మంచిగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వి రీచ్డ్ వనజంగి. ఒక చోట కార్స్ అన్ని పార్క్ చేసేసి అక్కడ నుంచి ట్రెక్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇంకా మేము రెడీ అవుతున్నాం ట్రెక్ చేయడానికి. ఇంకా సగం దూరం వెళ్ళేటప్పటికి అందరూ చెప్పేస్తున్నారు అనమాట, పైన అక్కడ మబ్బులు ఎక్కువ లేవు, వ్యూ ఎంత లేదు, మీరు రిటర్న్ వెళ్ళిపోవడం బెస్ట్ అని చెప్పారు. A few moments later. మా వాళ్ళు ఇంకా మేఘాలు కనబడకపోయినా చూసినట్టు యాక్షన్ చేస్తున్నారు. వ్యూ ఎలానో దొరకలేదు. కింద దిగుతున్నప్పుడు అక్కడ చెరుకు గడ్డలు ఉన్నాయి, అవి కొనుక్కుని అండ్ వి మేడ్ సమ్ న్యూ ఫ్రెండ్స్. హే లాస్య, ప్రవీణ్ బాయ్ బాయ్. అరే అరే యే సూపర్. ఏ చెక్తారా? థ్యాంక్ యూ. అలానో మబ్బులు కనిపించలేదు కదా అని దారిలో ఏవో కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాం. అండ్ ఐ వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్, ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ ఇది నా ఫస్ట్ టైం. కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. వాటర్ ఫాల్స్కి రీచ్ అయిపోయాం. అండ్ వనజంగిలో మబ్బులు చూడలేదన్న బాధ అంతా ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూడగానే పోయింది. అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది.
వాటర్ ఫాల్స్లో చాలాసేపు ఆడుకున్నాం అండ్ మై హార్ట్ వాస్ ఫుల్. వాటర్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి అండ్ కోల్డ్గా కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకా చీకటి అయిపోతుందని రిటర్న్ అయిపోయాం. రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది దారంతా. అండ్ అక్కడ ఒక మంచి వ్యూ పాయింట్లా కనపడితే అక్కడ ఆగాం కొన్ని పిక్చర్స్ తీసుకుని ఇంకా కొంచెం సేపు చూడడానికి. కడలి నాడినా గాని నీ వన్నె మారలేదే ఏదని చెప్పాలి విషమ చాలు వేదన మాట తట్టుకోమంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నాకు కజన్నే కావాలి చేయమంటే అందించరా గోపాల తనువే కదా అండ్ రిటర్న్ వస్తున్నప్పుడు మాడుగుల హల్వా చాలా ఫేమస్ అని అక్కడ తీసుకుందామని ఆగాము. అక్కడ చాలా షాప్స్ ఉన్నాయి కానీ ఒక షాప్ బాగా నచ్చి వెళ్ళాము. అతను శాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు. తినగానే అందరికీ బాగా నచ్చింది. అక్కడ వేడివేడి జున్ను కూడా అమ్ముతున్నారు. అన్నీ కొనుక్కున్నాం. వనజంగి నుంచి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు వైజాగ్లో ఆగిపోయాం మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర. మా పెద్దమ్మ మంచిగా వండి పెట్టేస్తే తినేసి ఇంకా అందరం ఫ్రెష్ అయ్యి డ్రెస్సెస్ చేంజ్ చేసేసుకుని ఇంకా రెడీ అయ్యాం. కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకుని తర్వాత బయలుదేరాం బీచ్కి వెళ్ళి. అంటే 31st నైట్ బీచ్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుందామని ఆర్కే బీచ్కి వెళ్ళాం. అసలు ఇట్ వాజ్ అ టోటలీ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్. అసలు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు మేము అలాగా 31st నైట్ బీచ్కి. సో ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆర్కే బీచ్కి వచ్చాం. అసలు అక్కడ ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఆ పీపీపీలు కొనుక్కొని ఒక్కటే మ్యూజిక్. చెప్దాం హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 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 హ్యాపీ న్యూ ఇయర్
Year. Happy New Year, Uncle. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Same to you. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year. 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 Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year. సో మా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఎలా జరిగాయి? ఐ విష్ యూ ఆల్ ఎ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఐల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. బాయ్. 2023లో మనం 500 సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయ్యాం అండ్ ఐ హోప్ 2024 అయ్యేలోపు మన ఛానల్ మానిటైజ్ అవుతుందని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అయ్యామో. స్టిల్ ఏ లాంగ్ వే టు గో, బట్ ఐ హోప్ 2024 అయ్యేలోపు మానిటైజ్ అవుతుందని. సో మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ ఈ వీడియో మీరు ఇంతవరకు చూస్తే ఈ ఎమోజీ కమెంట్ చేయండి సో దట్ ఐ నో మీరు నా వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసారని. అండ్ దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఐల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. బాయ్ గాయ్స్. ఈ న్యూ ఇయర్కి నేను ఒక ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే ఒక జార్లో ఈ వీక్ అంతా ఏ థింగ్స్ అయితే నాకు హ్యాపీగా అనిపించాయో అండ్ ఏ థింగ్స్కి అయితే నేను గ్రేట్ఫుల్గా ఉన్నానో ఆ వీక్కి ఒక నోట్ రాసి ఆ జార్లో వేయాలన్నమాట. అలా ఈ ఇయర్ ఎండింగ్లో ఆ జార్లో ఉన్న నోట్స్ అన్నీ తీసి చదివితే ఇట్ రిమైండ్స్ అస్ వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ఇయర్ వీ హ్యాడ్ అని. సో ఈ ఇయర్ నేను అది ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ జార్ నోట్స్ వేయడం అంతా మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే మీరు మీ ఫోన్లో నోట్స్ యాప్లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఈ వీక్కి మీరు ఏం గ్రేట్ఫుల్గా ఉన్నారు, మీరేం హ్యాపీ మూమెంట్స్ అన్నీ రాసుకోండి వీక్ ఒకసారి. సో అది నేను ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, మీకు కూడా చెప్దామని. సో మీరు కూడా ట్రై చేస్తారని. దట్స్ ఇట్. లెట్స్ డూ దిస్. ఈటింగ్ KFC at Burger King, multiverse of madness. ఎక్కడున్నారో మా ఇంట్లో బర్గర్ కింగ్లో బర్గర్ తిన్నాం అండ్ మా చిన్నోడు KFC చికెన్ తిన్నాడు. బర్గర్ కింగ్లో అస్సలు మీరు ఏంటి ఆర్డర్ చేయొద్దు అంటే క్రంచీయా ఏంటది నాదేంటి డబల్ క్రంచీ బర్గర్ అస్సలు ఆర్డర్ చేయొద్దు. అలా వెజ్ మక్కని బాగుంది. सितारा ओ सितारा बूटी वरल्ड सारी के पल्सो कभी किया रे తెలుగు పాట పాడు. కమ్మని అన్నయ్య ప్రేమని చాలా పెద్ద బ్రాండ్, పెద్ద వాళ్ళు వేసుకుంటారు. ప్రియతమ నీ వచట కుశలమా. Yeah, it's so pretty. చించ ఎప్పుదా బోరాన్ బోరాన్ అన్న అన్న బోరాన్ అన్న ఎంత హాయిగా ఉంది తెలుసా? బోరాన్ బోరాన్. Say yes to heaven. Say yes to me.
టింగ్ టింగ్. దీన్ని ఇప్పుడు వేవ్ వచ్చి జరిపేస్తే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. ఇంకా రావట్లేదు ఏది. Yeah. Yes! Subscribe! Saranga!